on page 27. Feel free to follow at your own pace or just to chat. I will start the Shaybana. טוב, ללמד מעניין ודאר ללמד בספר וכן שני חסורים האחרים זה עד שיבוא הכוס והשלישי ויכריע ביניהם יראת מלכן דאר במהרה ויאמנו ושכלנו בסיירסך שיבנה בסמי דאר במהרה ויאמנו ושכלנו בסיירסך Iskada viskada shmeiraba ba'amad divra chiruse v'yamlech machuse v'yatzmach v'karne v'karv mishiche v'chayechne v'mechen v'chay dechal b'yisra ba'gal v'zman karv v'imra amen Yehei shmeiraba mevarach la'olam la'me'amay yisparach v'yishtabach v'yisparach v'sinem v'snasei v'yisadar v'yisadar v'salal shmei dekudisha b'richu la'ela min chober chasa v'shasa tush b'chas v'nachem v'asadar min ba'alma v'imra amen al yisra v'abana v'al tamidim v'akol tamidei samidein v'akol man da'askin ba'ira Diva Asra Dain Diva Khalatsa Vasar Yehela Hain Lechain Shlom Rabba Khina Vikhista Vrach Khaina Richen Bezener Vich for Carmen Kadam Vund Vishmai Vimro Amen Yehei Shlom Rabba Min Shmai Vchaim Tevlin Valko Israel Vimro Amen Ayse Shalom Vimrem of Hu Yas Shalom Valko Israel Vimro Amen 27 Hey Lord Nik Vishmai Divam Laisa Vishur Lezam Lizakh Bohana Fasad Vishum Kachis Makh Levak Shadin Izush Vadin Vizak Shafan of Tam Vizakh Nuflais Vashiras May Vizak Tifio Zer Israel Avdi Bin Yakub Khirvadin Elam Polaris Mishpat of Zikhlan Bris David you left the Hashakar Sefram which was these Khakim Dad Yakub Khakli Sabri and Mukhala Terit Knan Khavan Akhlas Bias Kum Sim Sukmat Gan Visakh Megam Mamlakh Makhala Nekh Shlach Kum Yakh Khalim Lakh Matik Bin Bishikhay Vinvia Tirish Dadin Kolarit Pias Remi Mim Shuas Saber Games Kvedi Bokhala Min Flas of God Adine Mulamid Vinayde Hal Kolam Ki Kol Them Melid Invadi Nay Shemai Masa Hoyd v'had the fun of Oiz v'chad v'mukayim havladin v'chisamim havladin v'shmei su min chavay the fun of shachadin v'adas chedesh chid the fun of kol haaretz aftiv netev b'altimait yizim v'ashemai v'sagil haaretz v'yim v'aglim adin v'alachim hayemum leya tzisadim chol shabay ozin hanet sayar v'defnei kiv l'shvei tzisaretz hadaladin kitev ki le'enim chast v'yim reishenu leishenu v'kabitzenu v'hatzlinu min haglim l'hidus l'shem kotshach l'shtabech v'tzilasach abarach an yisra min ha'il v'adayna v'yim v'rucholam min v'haladinei reim v'moadinei lehni v'shtach v'l'hadim raglav kadeshu Reim Moadine Lehne Vishtach V'Akache Ki Kadosh Adinai Eloheinu V'Hurach Michapra Ovin V'Liyash V'Shevelash V'Apev V'Yakol Chamasei Ata Dinei Sichler Achamech V'Meni Chasach V'Amit Chatem Sichler Achamech Adinei P'Sadach Kimen V'Hima Tnu Eizad Ma'Yisrael Gavas V'Uzi Bashchach M'Nei Dem Nukudashach Yisrael Nisin Eiz V'Sat M'Salam Barach Elehim Enokam Sedinei Enokam Sefia Hinas V'Shev V'Sashev G'Mulagan Adinei Shalom Cham Sefasal Adinei V'Siman V'Skamlen V'Sal Adinei V'Shriel Adam Techbach Adinei Hoshia Melech Aninu V'Yim Kareinu Hoshia Samecho Varachas Nachalasach or Vinasa Madin and after the President is going to be spoken in country Taknikas Hadin in a Kashakhanalach had in other Hasak comes also down of Tin and the Marcas Dakaneka in Helak Mahomet Sam Hakfir Vamle Ashri Ham Shakala Ashri Ham Shadinella Vani Behastak of Takti Libi Bishwasach Ashila Dinaki Gamal Alai Mizm Shakan of the Devon Marketing the same as the Adin Fati of the Adin Mission in the time of the Katik Bam said very well in the Baki. The bakery in Vani Mativ Shabalam, the Madin of Tencha, the Lahari is a statement of Vela Hadinako and Eskanama, but of them to the Shachas. Hail Hafa Hayagin with Akshamadin, Makanina, the Factums with the Makh Sakafitazin Simcha, the Ma and Izamaka Havdi, the Madinela, highly the Medaka. Adin Melech, Adin Malach, Adin Yimlech, Levad, Adin Melech, Adin Malach, Adin Yimlech, Levad, Vahay Adin Melech HaKol HaAretz, Vayim Ho Adin Echad, Shmai Echad, Shin Adin Mukapsin Menagmet, Shim Kachach, Shizach, Barak, and Sinam and Levad, the Omar Kolam and Hallelujah, Kill Hanisham, Hallelujah, Hallelujah, Allah Natsech, and Nunis Mizashin, Mechani, Panakitella, Das, Barisaka, Hulim, Shizak, the Ham, the Hamakulam, and Smukan, Kisif, Shazam Baris, Tanah from Sela. You do Ham Kulam, Eretz. Nasni Volivarchin Elim Elehino, Ivarchin Elim Viro, I say collapse the artist. Beshem Yehud Kucha Birichush, Kintelach, the Shem Vilki Valki, Bechudish, Nemishem Koisra, Baruch Shah, Amar Vahaya, Baruch Baracham Evase, Baruch Kizim, Baruch Isaveracious, Baruch Barachim Al Haaretz, Baruch Barachim Al Bris, Baruch Mutam Sakhat every day, Baruch Khadat, Kamnetsa, Baruch Pedimets, Baruch Shmei, Baruch Atad, Dinam El Khalam, Ha'il of Rachman Amud Befavin, Bishop Bilishan Hasidav, Shida Davdach, and Allah Khadin Bishop, it's Mirs and Gadach and Faracha, but I'm Lichman Shim Khamakin Elehino, Yachid Kheha Elam Melech, Shubach Mifayad Yach, Meagad, Baruch Atad, Dinay Melech Muhula, Batish Bachais.
Mitzvah Seder Yiladin Kolaritz. If this hadin Mitzvah Kabel Fana Bernana Duke Yadin Hulim Hu Son of the Anachna Mitzvah Marisa Vo Shar Seder Khatiris Mizila Hodile Barks Mekitev Adinela Elam La Chaste Vad Der Vader Emunasai. هي خبادة دين اللي نسمع قدر بماسك يجي ما دين فرق ما تبادل المزاق شمس هذا مفيد مدرج ما دين رمق الجيم عاديني على شمايم كفيدة دين شيء مخلنا ما دين رزق خلنا بدأ دين مش مخن كسمه مقصبة كل ما شاء الله يسبق شمايم بساقلارس بيم فجيم ما دين مالخ دين مالخ دين مالخ دين يملك لين بعد دين مالخ لين بعد أبدك متعدين فاتس كيم هني معك بس أمم ربي اسمع خشافة بدأ في فاتس دين ساق متعس دين بتعمل معك شفت بدأ كي هو أما في يهودي في يوم دين كي فاخر دين بسيني فلما يشوف ذاك يا كي بخاله يسرد كلاس كي ليت شدين ما بين خلاص هذا عازف فهو راح بخبر من فلي يشخص فيه بلاش فاب فلي يار كل خمسة عدينه الشيعة هملك يعني نوفيين كرينو عاشش في بساقة أيدي هلوخ سلا عاشم فكاخ لا عاشم فادين هذا بتيجي ده من قدم يخش في الفاضي بخلي بخلي عشان بخلي فاضي هذه المهم بدرس يعني خيك ده تشبح مساق بساق ده حرك بدي داخل بدي بنساق خس خبزة النساق يميلوا قداس خس من إذا خرافت بخبيب تتكاس فين خان فرق دينك في مقدار القصد تيف دينا لك فرح فكم بس بتوقع دينك مساق بخس داخل كوين مخصوص يميلوا قداس قديم بيدو هيدي بن هذا فريسة فايدة مخصوص قليل من شاطر مقدم في مكان رقنا نفسك تخلط في ميني خالد داخل سبيل بعد الناس قد بيتها فيسير صداقة ومسبيل دخل خيرات سن صادق كذا نبغى خضرة وخاطر بخو ما تفكر بعدين دخل خير بدخل هالشيء يقرأوه في مسيرة تنير بيعاس باش عباس مش ما فيش مش من القلب بيتقال شام يعشمد تهيل صدقني ده بفي في فارق قباس شن قاد شليل فائد فنحن نفارق يحميات وعديلهم هاللويا هاللويا هالي نفسي صدقنا هلا دنيا بخايز هم البيدي هاتف تقنين بين آدم شيء ليس شوام تيتسيدوك شغل دمات بمهابدش تنيس عاش شلياق بتسيب على دنيا بس الشمال فارت أسيم زخلش بام هاشم أمسلا أيضا ما يتمش بلا شغل من الخديوي معدن ما تسند دنيا بكيخ معدن إذا كيف معدن أي صديق معدن شيء مسكين ما سمع مني يدي بدارك شيء يعبس يملي خادين إلى أيضا من هاي اختي إن الدير فدير هاللويا هاللويا كتب زام هنا كنا من نفسي ده بيني وبين معدن يتخيس خالص سيف بدل ما خافت السبيس من يسوي تخاف لخول مش يمسك قادر إني بروح أخذ بناس يعني بس بما يدي ناف معدن ما شوف شيء ما دارت أنا لا دنيا بسيد زام من الخير خاص شو من باب ما يخلص ما تسمع خالص إنه يسد بما لا بخلف نيري فشكرا في جورة سياق بس لا بشيء ريت هذه الناس اللي بسمع خالص الشعب خير مساعدني هذه رأسين كي خزق بدك في الشارع بيرك بناخ بكي بكسب قبل شهر خير بدك بسبب شهر مرة بس أنا آدم يرسل فاره هنيش هذا قصة مكفكي في فاتم عشان كاخ تيجي فينا كراسي ميام ديش لاخذ بريم يمسم شو تصدق ما قد دفار في ياكل خوكف مش بات الإسرائيلي أصل خين الخلق مش باتم بعيدهم هاللويا 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 سدني من الشمايم هذا برمرم هذا خمر هذا قطبة هذا شمش بخلق كيك هذا شمش شمايم فما ماشي مي هذا شمايم هذا شيء ما دني كيس فين برمرم دنا خب ناس بدل هذا سدني من السنة بلقط ميس إيش فرش هذا بيتو راح صار سدوار نم لقط بيتو بلقط سما خايف بهما رامس بتجيب بكر ما خارج بخلود مثلا بخش شفت أريد بخون بقمص كين من أنا هذا الشيء ما دني كنيس كش ما بعد هاي ده على رأس الشمايم فيان كلام تيلا خاصي ده من السلام كريفي هاللويا شو هذا نشر خاد اشتيلا بكاخس بيسمع سبيس بني سين قلبي معكم هذا جميع معكم سيف كريزام ده كريت هذا بعمل فارنا في شيء هذا قصد بخاف جنا مش كويس إنه مرسل بقولين بخاف في هذا ملاحظ إنكم فيكم تأخذ بالهم لا اسمع خيب زيكم تأخذ بخاف هذا لا أساس بهمش بودكاست هذا اللي خاص ده هاللويا 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 بكاتشاي هاللويا بركياوزاي هاللويا بدبوريسا هاللويا كرايف جودلاي هاللويا بسيكا شايفر هاللويا بنيفل وخينار هاللويا بسيف وماخل هاللويا بمنم وغاف هاللويا بتلتلي شام هاللويا بتلتلي سروا كل هنشما هاللويا هاللويا كل هنشما تاليا هاللويا برخ الدنيا لنا من بيامين برخ الدنيا شكرا لنا برخ الدنيا إسراء إسراء نفس الوعدة برخ شيم كفيد لنا في مالك فيدس كل هارت أمين في أمين في برخ دفس الدنيا لنا كل خلف من دفد برخ الدنيا إسراء في نما إذا بعد من خالدين هبدولا في حق بور بعد فرس فنيس قبل كي خلف باش من فرس خالدين ما ملقى مثلا سلخالش ويش برخ بد مفنخ بد مش بقى في دخل كل بور هذا خلق هذا خلقنا هذا اللي مريد من خلق ما أخذ مشين في دخل بخشم كبد دخل من ما قبرك سيدات وهذا بدأ أعطي أسيس شمع بس مش فقط فانا فقط لا هم خلاص باهم بعد ما كان كل متفاهم شمع بخمر تاخذهم أعطوا هذه النوع عليهم ما شبه خاتب أفن فايتيس مير كاستم سامتش ما أبراهام تصل صلفين أمان لفنا خا فخارس ما بريس لسه كناري حقيقي أمري بيز بس قلت له زين ده مستبرخ كذا ده قال في رسالة أفسين بالمسلم بس إذا قاس شمعته مسبتي تنيس ما يفسد بفرق والله مثلا كيادات كي يزيد عليهم بتاعت خشيم كان مزه فيوم بكاتل فينا بيعبر بسخ ما باشه بأسرد في مشاكل تسلس كم أبن بما يمازم
ויש עדיין במוס ישראל מעד מצרים ויצר מצרים מספס ים ויה ישראל סדק דלה של סדני במצרים וירהם סדני אביה אמין בעדיני ומש עבדי עזר שמש בני סושילה ישראל עדיין במצרים גיגה סוס ורח ורם במוס בזמיה ויזדי عليها من عادين شو مخمد شو بسبار في خليل من فخرت تجيب بيان خمسين بس من قدمي ده ما كيف نادي تبي everyone اختار استمع تشارك خلينا عشان براق باقي نمسك من الناس اللي قفص في الباب أما يصير خالد شاطر من هنا عندنا مش مخبي المدينة مخنا يتوقع نيرتي دي سفالة نتيسي من خدمة من عشر خاطر خمسة قاطع نهات وازقنا في قاط شاخ عشان عمي غاز اللي خذ آخر شيء في الكلاش عشان نقدر دائما ما قصدي من هذا نقدر كلنا نكتب دائما هذا تقدر تسافر مقابل عادة بمقادني هذا مزوج لسه في ستة في منو حقق تبغى شو تكون تروان دائما مقدر تكني داخل ديني من خلف ديني مخصوص كلام وكيف السبحان الله خلنا نقول في شو بينا بجد هذا المزج بني ساق فبرشتاخ من كذا دينهم دخل ماشي بقيم وأول ماشي بعدين ليش بدت هي سبا هي سلا دينهم دخل وهي دينا الملك قلارت بيما وهي عدنا أخاد وشماي أخاد سبا شم خالد ما كينو الملك قدر بيا قدش بشمايم وأرت كيل خانا عدنا إلهينو إلهي أبيسينو ليلام وعد شير وشبخة هلل وزمرة أيز ممشلا نتاح كدولا وقفورا تيلا وسفارس كدوشا وملخوص خيط وهيدايس لشمخا هقدر بيا قدش ميلام أدلام أعطى بارخ عتاديناي الملك قادر مدباتيش باخيس الهيدايس أدين نفلايس بيري قان الشام ميسن بين قامسن هباي خبشي زمرة ملك ياخد خي هايلامم يسكادا ويسكادا شميرابا بأما دبرا خلوص وعمق مخوص ويعتمق بكاني ويكارف مشيخي بخيخن وميخن وخيد خل بيسرابا قبض من كارف وإمرو آمين يهي شميرابا مبارك العلم ميماي إسبارخ ويشتابخ ويسبر ويسن ويسناسي يسادر ويسال ويسال شميد قدش بريخو لأيلا من قبر خاصة وشراسة تشبه خاصة ونخماس دمين بأما وإمرو آمين بارخ واسادين هم ويرا بارخ هادين مفيدخ لإلهم وايد بارخ هادين إلينا ملخ هذا متسعر وفيد خيشخ أيس الشالم وفيد سكيل أمير الله تفضل ملهم راقبة بمقادر بخير سمع سبيل جسم مرة بمساقة نكون بخاف مسيت من لا تكوني ناقم ملخ من بعد مسا مش بخاف من بس هذا إلهم راقب مخرج بمراقب مثل هذه الزينة تمسك من غير شيء بس قبل دينه إذا بارخ قد ديا هي خلفاز هاري خامة في فاسك بتش من سنة في مثل قديش بمشاهدة تمسك من قبل وكتشاه سيتس بارخ علينا بجمع مرتين بتاكل شبك مسير داخل وآمر أرشد ساعتي فاروخ سالة تسبارك لنا تفسير ما كينو فقال ما قدرش تعبك شو مخلات ما كين يتم مش فاش مش كل ما يدبر ما مش من بداية خد بقى تبرين ما خمل قدم كلهم برون كلهم وين تقدر فوق ما يتبين برونتين كينهم فخلهم بهيس خمس ما يقدر يفتار بشيله بزي ما بارخ مش عارف مفارد ما عريت ما قديشيم ومملخيم الشيم هائل هملخ قاد جيب أنا ركاديش بخلهم قبل ما نفهم زمان هذا بعرف هذا لا حق تخديت من أخذ دواخ بس برو بني ما قدرش أكون كأخذ أين بإما في من بيرا كادش هدينيت بس ما خالد كبده فهاي فانيم فخايس كيدش براش قادم مثل ناس مسلسلات من الماسة مش عبخيم في إمرين بارخ قبايد ديني مكمل هل بارخ ني مسيتينو لا ملخ الخايف كايام زميري سميرو فيسش باخيس يشميرو كيلو لفاداي مارن وكادايش بايل جيفورايس ايس خداشايس باع مخمايس زريع تصدقايس ماتمي اخشوايس بير رفوايس نايراسي لايس هادين هنفلايس مخدش بتوفاي بخايم تامد ما سيفريشس كامالي سيرهم جدلهم كيلي ايلام خاستر بارخ عتادنا يتسير حمي رئيس عاب سلم افتون عدنا خمس قدر بسير خمات علينا بين ماكينا باب شيم خاغد باب بسير بعض وخمس خلق خمس سنين قبل بجان كده خلينا نستنى بين برا خمنا واحد قدر بسير بين الملا من الناس ليش مبيل المدلام ليش ما بعرف قدر قدر بسام زي باب وين بس تاخذ دابك بس تاخذ ياخذ من اهفا ويدا شما قبلين يفتن كان شغلين بعد كيف جم كاش خاغد وين بتاخذ قدر الناس خمن شو اسخ برا خمنا لنا دينا بس ده عرب ما زين سقط ما هي بين برا شال مهر بين ولا شال مهر كان في زايد تشرا لنا مئات سبعين في سدخنا مهر كم
that's in a key. Play issues auto, Uvana Bakatim call Ambulas, and Vicaptain Makashim, the Babylon is a father of the Babylon is. Uliachet Holava Eshemecha Barakata, 46 altogether. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. You have this idea of the Lord, the way the better made a shame to Mitzvah, you might have to the Kshatim, they said that related to being an echo of Satan of Zakafisham. For him, Shmitishman, the Shane, Mitzvah, the Mitzvah, and the Bukhala, and the task of the Market, the Guna of the Year, consider on the Sakis, Lachem, Penny, the Vokan said about the name of Bukhara, for the name of the Shmakim of the state and if the mountain is the next one, Kshatim is the Benech. بشفتك بفيسا خلق وبدأك بشغوما وبسألنا مساق وشاق من مخان وانا شكيت ما تدرس كم كم يجمع نارد هي مراد المراد بين زكام بدل بسلام سيتس أكان دين بس سيتس أكان بس زكام سيتس يس زكام يكون سنتين بس زكام عليه ربك الله رجل زين يكون سيتس بس متفيس زين بنشنا قاعدين هنا قاعدين زين مخان Adinai Elehechem Emes Yatziv Nachem Mekam Yashiv Nat من فوق وخاف نقبل من الرياض من سوق مقبضة في هذا غزة لأنه واسع مثل ما قلت سنة من الكيان ودفاره خايم كمان من أقوال المراد والله أول من سنة من المفتاح سنة 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 وتقرأ شيء فقط دفت في الكامبس من خلق بديها فأمش هتوادين يدين في سنة من القلب سنة قيدين غير سنة سنة قيدين مع سنة من شماخ بين إنه أيدل إمز الله خسر الله أزل أسف سنة عتو ميل مغني مشان هذا من خلنا بقدر بدأ بروم أيضا مش فاخ مش بدأ في تقدر في ثيارت أمس عشية شيش مع الميتزفا يساخا بسيروس خود فارق مالي بأمس هتوادن ما خو ملك بلاري في المال بس فان أمس هتوادن ريشين بعتوا آخر من بلاد آخر إن ملك قيل مشيا أمس مثلا قاتل دني بس بعد بدي سنة بقول بخنا مراكب بخص خلاط بيام صوف ذهب بكات بزين بدي بعد بدي نفعت بخص ما بسريم أخذ مهم لي ناس عزي الشيء بخو في ملي بناس ندي دم زمير شيء شباب براس بديت الملك خايف كان رابني زقاد بنير معش بدي ما دي أرت ما بيش فلا ما دمر متسع سير بيدانا ما يتدان هنا العام بسراب بيس شاف يلف تهيل ليس الين جيلان بارخ مفيرخ ما يشوفني سرال خانو شيء بس مخرابة في أمر خلام مي خام بخبيل مدينة مي خام بخناد بقدش نير سهيليس أيس فلا شير خداشة شبخ قولم نشيم خها قادس فاسيام ياخد كلهم هيدوين ليخو فأمرو عدنا يم لايخ لإيلان واد في نمر قالين عدنا تفاي شمي تدش إسرائيل بارخ عدنا يقال إسرائيل
Baruch atah Adonai Eloheinu v'lei Avosseinu Elokei Avraham v'lei Yitzchak v'lei Yaakov Ha'el HaGadol Givan Ha'el Elohim Gem L'chasadim Tevim Ken Yaakov V'zech Chasdei Avos Mevi Gel V'nir V'nir L'ma'an Shmei Ba'ava Melech Yisrael Mashiach Magin Baruch atah Adonai Magin Avraham Ata Gibelem Adin Macham Mitzvah Rav Lashia Mash Veruach Mer Degash Machal Chaim Bechased Macham Mitzvah Berach Menavim Semich Neif Nevref Chel Matzah Macham Nasa Deshina Afar Micha Mech Ba'al Gvrit Midei Melach Melech Mitzvah Macham Mitzmiach Yeshua V'Ne'em Monat L'Hachas Mesim Baruch atah Adonai Mechaye HaMesim Naktishach V'Naritzach Knoi Am Siach Sei Tzafek Kedesh Am Meshashim B'Chal Kedusha Kakos V'Adin V'Yecha V'Kar Zel Zev V'Amar Kodesh 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 Adinei Tzavos Melech Haaretz Kivay Deilu Masam Mishabchim V'Yemrim Baruch Kivay Adinei Mimkeim V'Divrei Kochcha Kosav Leimar Yim Lech Adinei Leim Lahayich Tzin Neder V'Der Hallelujah At Kodesh V'Shimcha Kodesh Kodesh B'Chol Melech Zel Baruch atah Adinei Ha'el HaKodesh At Chenu L'Adam Da'as M'lam L'Shmidin Chanin Mitchachach M'Bin V'Da'as Baruch atah Adinei Chenin HaDo'as Hashivinu V'Neseres Achav K'vinu Makin Elav Desach V'Achzinu V'Shuva Shalem L'Fanecha Baruch atah Adinei Hareitz B'Shuva Slach Lan V'Nu K'Chatanu B'Cholan Makin K'Vshana K'Yaltev Salachata Baruch atah Adinei Chanan Hamar B'Islayach Re'inu V'Aninu V'Yidu V'Vinu V'Galinu V'Leman Shmecha Ki Ilgil Chazakata Baruch atah Adinei Goyel Yisrael Rifa'in Adinei V'Nefesh Inu V'Nu V'Shirek Silzina Ata V'Ha'le Rucho Forshim M'Cham K'Zin Kim Melach Reifin Em V'Rachmanata Baruch atah Adinei Reife Chele Amma Yisrael Baruch Lein Adinei Yisrael Nazis V'Ez Kumenes V'Las L'Tev V'Sein Tal Motel V'Racha Apnei Ha'adam V'Sabin V'Tevacha V'Achshin Sin HaKoshem V'Racha Ki El Tev V'Metevat V'Varach Shana Baruch atah Adinei Mevarech Hashanim Tzekab B'Shev V'Gadol L'Chereseinu V'Sanis L'Kab V'Skoleseinu V'Kab Tzini Achad Ma'am Kar Haaretz L'Artzeinu Baruch atah Adinei Mekab Tznitkei Amma Yisrael Hashiv V'Sheftenu Kvar Yishenu V'Yatzinu Kvad Chedvasim Meni Ogun V'Anachom Melech Aleinu atah Adinei L'Vad Chav V'Chesed V'Rachim V'Tzedek V'Mishpat Baruch atah Adinei Melech Oyev Tzedakah Mishpat V'lam Hashinu Matzizik V'Chol Minu Chazinu Karega Yevidu V'Chol Ev HaMachav Mehiri Karis V'Malchim Harisha Mehiri Sakus Shabbos Mager V'Sachniya B'Meir V'Yaminu Baruch atah Adinei Shever Oyevim Machniya Zeidim Al HaTzedikim V'Al Achsidim V'Azikni Am Chavis Yisrael V'Al Beis V'Fina V'Al Grisad V'Aleinu V'Narcha Machad Eleinu V'Sintzachad V'Chol Beitzchem B'Shim V'Chem Emes V'Simcha Keinu Mahim L'Leim L'Nevishke V'Chol B'Tachnu Baruch atah Adinei Mishan Miftach La Tzadikim V'Yushalayim Ircha B'Rachim Tash V'Sishkim V'Secha Kasher D'Baruch V'Zlav D'Avdach Mehir B'Secha Tachin V'nei Eisa B'Kar B'Yaminu B'Nei Baruch atah Adinei B'nei Yerushalayim Es Tzemach David D'Avdach Mehir Tzatmiach V'Kain Noi Tarim B'Shuasach K'Lishuas Chizvin Kolim Baruch atah Adinei Matzmiach Ken Yeshua Shema Klinu Adinei Din Avrachim V'Rachim L'Lin V'Kab V'Rachim V'Ratzin Es Tfilas Ki Il Shemei Tfilas V'Zachin U'Matu V'Fenech Makir G'Mat Tishvina Ki Atishmei Tfilas Kolpeh Baruch atah Adinei Shemei Tfilah Ritzei Adinei L'Mam Yisrael V'Yisrael Sheveh Shevaved Yilid V'Bisecha V'ish Yisrael Tfilas V'Azgab B'Ratzin Tzilat Tav David Es Yisrael L'Mecha V'Secha Zen Einin V'Shuv Chalatim V'Rachim Baruch atah Adinei HaMachzir Shchinos L'Tziyim Meid Menach L'Shatu Adinei Din V'Zin Elin V'Adzuch And Mel G'Shnu Hatu D'David D'Nei D'Chon Asapti D'Sach And Hafzin V'Dachal V'An V'Rtzen V'G'Zach V'Nesach V'Choyim Imanu V'An V'Lesach V'Dach V'Choy Tzareh V'V'Kov Tzareh Mativ Kil Chal Arach Macham Arach V'Kil Yisam Chasadach Kim Kivin Alach V'Akul Mitzbar V'Zin V'Zinase Shimcha Makadim L'Levad V'Chalach Hamidu Chazal V'Ad Shimcha HaGadolim Ki Tevei L'Shitzin V'Zin V'Sala Elotev Baruch atah Adinei Hatev Shimcha L'Chana L'Heides Eloheinu V'lei Avosseinu Baruchinu V'Abracham Shalashas B'Torah Ksuva Adimei Shavdecha Amurim Mipi Arnu V'Anu Kenim Am Kedushecha Kamri V'Racha Adinei V'Yishmerecha Yar Adinei Pan V'Lecha V'Chuneka Yisa Adinei V'Lecha V'Yasim L'Cha Shalom Sim Shalom Tov V'Vrach Chaim Chen V'Chesed V'Racham Aleinu V'Ach Yisrael Mecha Baruch V'Enu Kulanu K'Echad Bar Panacha Ki Bar Panacha Nesat Elana Adinei Teres Chaim V'Ahavas Chesed Tzedakah V'Rach V'Chaim V'Chaim Shalom Tov B'Neicha V'Varach Sam Chesed V'Choyz V'Choshav Shalom Mecha Baruch atah Adinei HaMevarach Sam Yisrael B'Shalom Eloheinu V'lei Avosseinu Tov T'V'Nachot V'Tzedakah Shamnu B'Gant Taz in Shabbosinu B'Sakshiv Menu Mamar Kim V'Kvashim Adinei V'Sham Ne'emar V'Ya'aver Adinei Apon V'Yikra Adinei El Rachim V'Chanen Erech Hapen V'Rav Chesed V'Emes Netzeh Chesed La'alof V'Nisa Oven Tvesh V'Chatov V'Nakei
Continue reading through 68. That's where we're going to begin Torah reading. Oh no, I didn't. Ko berg khasi khar qam da fina khasi shtaq ba bisi khar bishur da khab fa shim da qadam Shma Yisrael adine 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 khadini so shma khana fina bina qam da ma qabel Spesa da ani kia ina izia vina makina vina hata vina makuna فنحن لين ما ناس كلا خني إذا خرج ما قدر يقول لي ما خلاص قدرنا خرج قدرنا ما نقدر ما نقدر كي هو يادي تري زاخ كيا فنحن وزرين ليش نادى بك مش ما قبل سنة فخبر تسين لما أنت ما خا يسكادا يسكاداش مهربا بأم هذي في الأخير وسبي عمق ما خذ بيت ما بكان في كار مشيخه بخيخن وميخن بخير دخل بيسرا بقلب زمان كار في إمرامين يهش ميراب مبارك الله ما يسبر بيشتابك يسبر بيسنا بيسنا سيف يصدر بيسال بيسالول شميد خود شبريخو وإلا من كبر خاصة بشرط تشبه خاص بناخ مصدر من بأم في إمرو آمين. Please rise for the opening of the ark. We ask Shai, dear friend of Roberto and Deborah, please open the ark. ויחוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא סיירה מציון תצא סיירה ירושלים ברוך שנשא תורה תורה Baruch Shenasah Torah Li'amo Yisrael B'kedusha. So we continue middle of 69. Brich Shmei Demarei Alma. Together, Anarachit Lishmei Kadisha Yakira Ana Emartush Bechan Yehi Rava Kadama Yisiftach Libai B'yai Raisa V'sash L'mishal Indilibai Pili Bade Chalama Yisrael L'Tamayim Put the crown on top. Close the ark. God will let it eat in rain, must may have Go all the way to the window.
Remember, Adonai Eloheinu v'hishtachavo le'ar kachai. He kadosh Adonai Eloheinu. Folks, you may be seated. The moment has arrived. The Torah reading can be found in the back of your prayer books if you would like to follow along. On page, hang tight. Grab the crown. What did you say, Manny? How could it be 451? What city are you holding? No. 1 second. Hold this up so you have some more room. Space so they can see. And there's a cover. There's a cover with the blue one. Here for now. Again, the Torah reading can be found on page. Hold on. 1 second. Second. Mishpatim is the very last two lines on the bottom of page 378. Folks, special treat. Why don't you hold up that yad? Very special yad. We're honored to have a yad. A yad is the pointer. This yad was given to Deborah as a very special gift from her grandfather, correct? Max? When he passed away, and this is Deborah's opportunity to pass it on to the next generation, to you, Alessandro, and you will one day pass it on to your bar mitzvah boy, Amir Tashem. Say Mazel Tov. Thanks. Amen. Good. We're saying Mazel Tov for your bar mitzvah son. Alessandro prepared long and hard, and we look forward to hearing him read. You're not nervous, let me know. No, you're good. Your heart's not beating. You're good. You're good. Okay. Oh wait, where's it? Give out the candies before he starts. Leave him in the bag. Samuel, your job. Take the candies and give it to everybody. Because he's batting first. Let's go. We'll wait a moment just to. Okay, pass the bag around. Many. Pass it around to everybody. Let's get everybody here. In a moment, yeah. You don't? You want to stand this side closer to him? I'm standing right here. Okay. No, but he's reading from here? He's going to read the blessing. So I do this, and then Now you're going to start one. Everybody's going to say this. You're going to say this. We'll have to listen to this, and then I say this. And Want this. to call him out? Israel, Geen leges lach van laat ze met een met keul hebben geid alle enus le kabel terra een kan kain ja maid ha na bar mitzvah Aharon ben Akiva Chazak. Open. Push you. Baruch Hu etz Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem ki tikne eved ivri shesh shanim ya'avod uvashvi'it yetze lachopshi chinam
אם בגפו יבוא בגפו יצא, אם בעל אישה הוא ויצאה אשתו עמו, אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים או בנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי, והגישו אדוניו על האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצח, ועבדו לעולם. Okay, hang tight. That's the bracha. Wait. Everybody wants to pelt you. Here, let's go. Last blessing, wait. Here. Last blessing. That's good. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'haye olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. David Melech Yisrael Chai V'Gaya. Hey Samuel, now you got to sweep up all the candy you chucked on it. Sweep it or eat it. Okay, Opa is leaning next. Let us know what we're doing. All right. Opa is leaning. We now have the very special honor of having Alessandro's dear grandfather not only called up to the Torah, but he will also be reading from the Torah, which is truly special. It's not very often that the grandfather is able to read or present to read. So Alessandro, I want you to know how special a moment this is for you. Avram Yeshua Heschel. Avram Yeshua Heschel ben Yisrael Moshe Sheni. What a name. What a name. Yes, okay. Pass the yad to your grandpa, and then you got to stand here. Come. We'll stand over there until we call the second. So we're going to call up. He's not reading? He's reading. I'm reading, but Oh. my son is. Yes, okay, we're calling. Oh, okay. Oh, there we go. Yamai Shimon Yosef Yisrael ben Avram Yeshua Heschel Sheni. You come to this side. Alessandro, you stand over there next to the rabbi. You get Little a show musical chair, it's right here. Okay, perfect. Go. You did an amazing job. Thanks. So you were going to do it on Shabbos too. Right. Might as well. He's laughing already. Okay, No. Marish. Not before you eat it all. Baruch Hu et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. וכי ימכור איש את ביתו לעמו, לא תצא כצאת העבדים,
אמרו בעיני אדונהו אשר לו ויודו והפתו לים נוקרי לא ימשול למקרו בבגדובו ואם לבנו יודנה כי משפט הבנות יעשה לו אם אחרת ייקח לו שאורו כיסותו וענותו לא יגרו ואם שלוש אלה לא יעשה לו ויצב הנום אין כוסף. Beautiful. Shkoyach Zedi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'hayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. Shkoyach Zedi, Shkoyach Shmuel. And you come back here. Beautiful job. And now we have the honor of calling up Alessandro's dear father, Yamoid Reb Aram Reb Akiva Shlishi. that was- Come, you guys can stand here. Aaron Akiva is Abraham Akiva ben Keep it from. Is this it? Okay. Take it, listen. Okay. Show where to start, where to finish. What is the finish? We're gonna start here. Sorry, Makeish. Here. Okay. Baruch atah Adonai Baruch Hu. Bariku atah Adonai Yemevora Baruch Adonai Baruch Olam Vaed. Baruch atah Adonai Continue. Baruch Adonai Yemevora Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amim ונתננו לתורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Makeish v'metzmot yumat v'asher lo tzada v'haElohim ina לידו ושמתי לו לך מקום אשר ינוס שמה וכי יזיד איש על רעהו להורגו ועורמה מאם מזבחי תיקחנו למות מכה אביו ואמו מות יומת וגונב איש ומחרו ונמצא וידו מות יומת ומקלל אביו ואמו מות יומת וכי יריבון אנשים והיכה איש את רעהו באבן או באגרוף ולא ימות ונפל למשכב אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו וניקה המכה רק שבטו ייתן ורפו ירפא. Beautiful. Shkoyach. Shkoyach. Give a Kiss kiss. at the end. Like the second blessing. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתננו תורת אמס וחיי עולם נותר ברגשנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. יתגדל ויתקדש מרבה. אמן. עמד יברך ויטה והמלך ובוטה ויצמח בוקנה וקרב משיחי אמן. וחייכונו ומכונו וחיי דכל בית ישראל והגלה בזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם הרבה ויין רב וישתבח ויתפאר ויתאמן ויתעשה ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה בריחו. אמן. נעלה מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן ועלמה ואמרו אמן. Amen. One of the uncles. He's doing Hagba. And where's Samuel? Samuel. Where's the gargle? Give him the gargle. Here. Hold it Take it down. over the lid. Take it over the lid. And then leverage. There you go. So, Vezais ha-Torah asher samtem v'vesheis chayvi l'machazikim v'av z'chameshu. Yad her slowly down. Samuel is honored with Glila, with wrapping the Torah. Pick it up 1 second. Make sure it's on the stitch.
Grab it. No. Leave the siddur here. Leave the siddur here. Grab it. Take it down to your seat. Right there. Put your hands all the way up to the plate. Perfect. Okay. Help through it. Perfect. Before we continue with the services, and right after the Torah is going to be read by Samuel, Who's the next in line? we're going to take a few moments just to pause, everybody to sit down, Wait. right here, so that Hey, we're not done? Alessandro Let's put the crumb on the... can share a few words, and also, What's on this? you going to share a few words too? Roberto? Okay, Roberto. Yeah. You want to talk now or by breakfast over locks? We can talk, Huh? I can talk also now. Okay, so first we turn it around. Yes, I know. Actually, you know what? Here, put it down over here. This way you can also sit and enjoy. Glasses? You want to share a few words, Deborah? Maybe later. No, Okay. I want Roberto to finish. Okay, folks, please find your seats. Yeah. Let me just get the email here. So before I call up Alessandro to share a few words on behalf of his bar mitzvah and his father, some words of blessing, I just want to take a brief moment to welcome all the guests that are here. First of all, I want to welcome Roberto, Deborah, Alessandro, Samuel, part of the family here. It's really special. It's a very special, very momentous occasion to have you with us here celebrating. This is one of the many bar mitzvahs, as we all know, that were delayed because of COVID. 3 of my nephews are all included in that bunch, and countless of thousands of other bar mitzvah boys as well. But nonetheless, we're joined here today with family, friends. I want to acknowledge Bubby and Zadie from Oregon, uncle from Oregon. There's a niece, I don't know the name, so I'm terrible. Amanda and an aunt, right? A niece and cousin, okay. And friends who've driven here. It's really a pleasure to have you here to celebrate Alessandro's special moment. And my arm is falling off. Time for your haircut. So I'm going to share a blessing in the form of a story. Okay, very short story. In 1954, the Rebbe was only 3 or 4 years into his leadership in Crown Heights, and it was an American Yankee. His name is Shimshon Stock. I remember him vividly. He was a large man, figuratively, literally. He collected money. He helped tremendous amounts of people get married. Untold kindness. And so one day, he shared the story. I heard this from him directly. One day he decided that there was a friend of his whose son was becoming bar mitzvah, and in those days the Rebbe was still doing what's called private audiences. If you wanted a blessing, you were able to go into the Rebbe's studio and request a bracha. So he said, you know something? He told his friend whose son is having bar mitzvah, why don't I take you and your son and you get her a bracha from the Rebbe? Sure. They come inside, nice conversation. The Rebbe gives him a bracha that he should be a source of pride to the Jewish people. He should be a source of pride to his family. And then the Rebbe stunned the boy with the next question by asking him, do you follow baseball? And you have to understand, the Rebbe is, white beard, Russian, not exactly the kind of question the boy expected to hear. But nonetheless, the Rebbe asked him, do you like baseball? He says, sure. Being born in Brooklyn, he said, do you go for the Dodgers or the Yankees? So the boy answers, I'm a Dodgers fan, Beautiful. unlike my father who's a Yankees fan. So the Rebbe asked him, does your father ever take you to games? He says, sure. Sometimes every now and then we go. Did you go recently? And the boy said, yeah, in fact, we went recently. There was a game between the Dodgers and some other team. But unfortunately, because it was a blowout in the 6th inning, it was like 11-2, we decided to leave the game in the 6th inning and go home. So the Rebbe asks him, and the boys are getting a little curious as to the line of questioning, but it comes to a punchline.
The Rebbe asked him, did the players also leave in the 6th inning? So the boy's now getting a little bit exasperated, like, okay, you asked me about baseball, it's a nice question, you want to make small talk, but now you want me to explain to you the rules of the game. So the boy says, no, Rebbe, the players can't leave, the fans can leave. So the Rebbe asked him, why? Why can you leave and not? Because, so he answers, this is a 13-year-old boy, he says, because we're only spectators. We come, we watch, we pay, we eat a hot dog, a pretzel, some Cracker Jack, but we're spectators. They're professionals. They have to stay to the very end. The Rebbe said, well, that's my blessing to you. In your heart, in your bar mitzvah heart, you have a very large baseball field. You have a very large field. And just like in baseball where there are two teams that fight to win, that argue to win, I want you to know that in your heart, there's also the Yetzer Tov and the Yetzer Hara. There's the good inclination, that which propels you and motivates you to be kind and to do well. And then there's the other side, well, that tries to stop you sometimes. I want you to know that now that you're becoming bar mitzvah, you're not a spectator. You're not a fan. You can't leave. Now you're a player. Now everything you do matters. And the Rebbe left him with one last parting bracha. He said, just like in baseball, the team that works the hardest, the team that tries the hardest will always win. It's the same thing in your own personal life. As long as you give it effort, as long as you try, that's all that matters. It's not about the goal, or even it's not even about winning. As long as you put in the time and you put in the effort, just like you did the last several months to prepare your bar mitzvah, and you prepared so beautifully, you will always win. You will always come out on top. So remember that, Alessandro, as you begin to grow up more and mature more, that what you do matters. You're now a player. You're no longer a fan. You're no longer a spectator. You're a participant. Professional, exactly. And we look forward to seeing you more often, participating more often, together with your lovely parents and family. Mazel tov. Mazel tov. I want to call upon you now, the bar mitzvah boy, to share some words of inspiration. Okay. You stand over here where everybody can see you. Can the camera, where do you want to stand? That's fine. Right here? No, but I want you to face everybody. Anywhere's good. Okay, come on the side here, so you can face. There you go. Good. I would like to start with the following blessing. Shehechianu, v'kiyimanu, v'higianu, lazman hazeh. Amen. The translation for this blessing is, blessed are you, God who has granted us life, sustained us, and enabled us to reach this occasion. Hello everyone, and thank you so much for attending my bar mitzvah. I know that during these times it is hard to congregate together, but I'm extremely grateful for all the people who are here supporting me. Welcome Grammy and Poppy, Uncle David and Cousin Amanda. I want to thank Zushi Griesman for being my Hebrew tutor, and I want to thank you, Rabbi Ari, for having us. Now it's time for the sappy stuff. Hey Mom, hey Dad, and Sam. Thank you so much for putting up with me. It's nobody's fault, it's just fate. And I couldn't be more lucky to have you. L'chaim. I love you. This Parsha, Mishpatim, retells the story from thousands of years ago, when the people of Israel received 53 commandments of the total 613. Included in these are laws of penalties or negative actions, crimes against each other, such as murder, kidnapping, assault, and theft. These are just some of the actions that are listed in the portion, and it teaches people to respect the law in courts. We must never falsely testify against someone or overlook justice out of sympathy for someone. Mishpatim also gives us the laws of kashrut, and Mishpatim provides us with laws about how to treat other people, especially the less fortunate, to treat them as if we would treat our own family. Sometimes when we help people, it benefits them more than us. Because we should do things for people even when it might not be in our interest, this is called Ahavat Yisrael, loving your fellow Jew and fellow man. I apply this part of the Torah by trying to be a thoughtful person and performing mitzvahs every day, more and more as I progress in learning. Since I'm really good with younger kids, on Saturdays after Torah readings, I invite younger kids over to my home and hang out or play Legos and board games. Although many may think that since I'm a teenager and it will be boring or take a lot of patience to deal with younger kids, they bring joy to my weekend, and I love watching them
create amazing things with Legos. They always win in Lego competitions against me. I need to find games that I'll win. I know, I'll introduce them to Connect 4. Even though I enjoy being with the younger kids, I'm doing it more for them than me. In this way, I'm acting as an unpaid guardian, putting my own desires aside and watching over the kids. I look for chances to think of others first and perform mitzvahs in small ways. I help kids in my classroom with math when they struggle. I put dishes in the dishwasher so my parents don't have to. My parents are not maids. I hold doors for people when their hands are full. Even though I like to fool around during class sometimes, I still think of my friends who are trying to pay attention, and I ask those who are messing around to please stop so everyone can learn. Some mitzvahs that I want to perform more in my Jewish adult life: say Kiddush, attend shul, and learn how to independently say my daily prayers. Making blessings over food and drinks is also something that I'll continue to do more often. Doing more simchot with my family is definitely another thing I want to keep doing as I slowly grow into my adulthood. And I will always help people who are less fortunate than me. That's extremely important to me. I have learned so many important things about my parsha and how it has changed me. Oh wow, I feel different already. I feel stronger, wiser, and taller. And it all happens right when I finish the final blessing. Now it's your turn to step up to the plate, Sam. And I know that you will hit it out of the park. Beautiful. Sandro, you have to give me a hug too. Papa. Okay. Let's see if I can do this. First of all, I would like to thank Ravali because we are so happy here and you are so wonderful with us, with all the family. It's great to be a part of this community. Thank you so much. Yes. And thank you so much, Zushi, for helping Alessandro. He did a really remarkable job and you did amazing. Thank you so much. And thanks every single one to be here. Uncle David, thank you so much for coming with Amanda. Wow. Thanks, Amanda. And Beautiful. Ralph, Dad, and Mom, great to be here. Great. That's a great family. I don't know if I can read this because, believe or not, this is my first speech in the United States. Maybe I have to ask Poppy or someone to read. It's very hard. I can try. Okay, thank you. Okay. Maybe I can take 1 hour and a half to read the 4 pages. Okay. Hello, Alessandro. Or what I say usually, hey, Alessandro. Okay, it's incredible that to think that you as a man. And today, in our religion, you have become one. And I remember that you born in Italy and you were the first Jew after 42 years in that region, and was remarkable to have your bar mitzvah, your brit milah, sorry, in the synagogue in Ancona. It was amazing, really. And that had a lot of opportunity and consideration of you. I feel like yesterday when we were in Italy, precisely in Osimo, you were there with your grandparents, Ralph and Marcia, who came to be with you and near you as soon as you were born. And I perfectly remember the thrill of seeing you with all that black hair. And a friend of mine told me that you were the first baby with a wig. So many years. And the memory of the first car trip to Matelica and where you arrived for the first time at the house is still very wild, really wonderful, really. Matelica is the little town where I grew up, and Alessandro has the house over there with Samuele, of course. And the first steps on the terrace of the house in Matelica, a lot of time in the swing, and the beautiful moments with the Poppy rubbing your face as you were falling to sleep. That was another amazing stuff, that you can stay awake with the love that all surrounded you, from parents, from Granny Poppy, all relatives, friends, and coming to seeing you.
and watching le Marche in Porto Recanati, Numana, Sirolo with Uncle David. I remember David, the huge ice cream and your face was fantastic with the stroller with Alessandro there. And the first trips to Vienna and London and later United States, in Oregon, in California. Why? In the tent with Amanda that was already taking care of you, and Rachel and Rebecca. And so many trips have taken place between the United States and Europe. I think you are a very lucky guy to have so many opportunities to know the world and have so many friends. And you deserve to have a lot of friends because you show that you care. You take care of all of them. You are kind and tough towards them. I can say that you are a very good friend to me as well. And believe me, if I weren't your father, I'd like to be your friend too. Sorry, guys. Oh, you want a hug? Thank you. I can do that too. Okay. And what is important is that you know how to make yourself loved. Your friends want to be close to you because you offer so much support and empathy. And even though that you are very handsome, many people recognize that the most special part of you is your heart and your soul. And you have many wonderful qualities, Alessandro, in addition to the emotional one. You are terrific in sport, such as football, table tennis, where you also been successful in a tournament. Golf, baseball, basketball. I can say that you have talent on the ability to do well with everything you try. Really amazing. And not only that, because you have great intelligence and even in common games. I can no longer beat you in Connect 4 or in chess. Please, you are too good. Let me win some games, please, sometimes. You're Okay? always going to win at Monopoly. Oh, you can win in Monopoly. No, come on. Okay. And not only that, I have a great image in my mind, speaking of your talents, when you found yourself to the stage of the Capella Coil contest with the big box in Manhattan, competing with the professionals. I remember so well. You really impressed not only me, but the whole audience in the theater, which literally exploded with applause during your performance. What an amazing moment. And I have a video and we can show later to everybody. Anyway, I don't want to go too far in praising you. You are really a wonderful guy. And I'm very happy for you and of you. You really have a lot of potential, and this is your moment to really spread your wings and start flying. And you will achieve whatever you desire. I love you. Thank you. Beautiful. Another one. And one more thing, because I say thank you to everybody, but a special thank you is going to Deborah, because she did an amazing job to make you know. Thank you. Hello, shame on the night. We can continue now. Asher. Oh my gosh. They can make fun of me for the rest of the night. It's already recorded. It's already in me. Okay. Praise God. Okay, who opened the ark? Shai. ואנחנו נברך יום יד ועד עולם, הללויה. Yeah, you can open it up. We'll put it back. Here you go. אדינוי הושיע המלך ענינו ויום קראנו, ובעלתים ודאי אשר ירקנו למעדים. Perfect. Show me some. Show me some.
Oh, perfect. He's bursting. Lock the gate. And the lock is right there. Right when he's starting his fire. Good show. Yift gebeurt deze maand gelezen heeft er schade na die gaat maar zit kijken de tweede via de Iskada Shmeida ba Oma die vraag groot we nog maar gezegd maar kan we kan misschien we gaan we gaan de galbis ba gas man kan we in amen je Shmeida ba barak la me mais barak we hebben gezegd streamen we na we zouden al Shmeida kodesh bricho we elemen gebeurt gas we gas we naar was daar in Bama we amen skapt we zijn de galbis gaan we in de Shmeida we amen je men hebben Shmeida we gaan te welke Israël we amen Eiste shall be named of Buyas shall be back Israel be Amen. There's one more blessing. Roberto and Alessandro, come forward. This is the bracha. In short, when a boy turns 15, as we know, he is now obligated in the mitzvahs and you're responsible for all of your actions. So the father makes the very special and lucky blessing where he says, Baruch Shepatrani, says, God, thank you for releasing me. He's on his own. Okay? That is a good one. So this is this very special bracha. So hang tight. You'll say it with me. We'll find it. 1 second. Where is it? Where is it? Where is it? By here. By the here. Oh, no. Thank you, Sam. Here, say it with me. Just Papa. Okay. Baruch, Baruch Atah, Adonai, Eloheinu, Melech Ha'olam, Shepatrani, Shepatrani, Me'onesh, Mechonesh, Halazeh. Alose. Amen. Amen. He said Kaddish. Oh, he said Kaddish. The Rabbanan, you mean? Yeah. He said Kaddish Rabbanan. Can I go? Or? Yeah, you're good. You take off your film too. Thank you. You wrap it together. Yeah. למען בסדין אין רק שתב דחת אין איסלאמית אין הדין ורח סם מבשלם יסקדה ויסקדה שמירה בו ואומה דברה חילוס ואמח מחוס ועצמח בקרן וקר משיחי וחייכן ומכן וחי דחול בישראל בעל גל וזמן קר ואימרו אמן יהי שמירה בו מברך לעולם למה יסבח ושתבח וסבר וסנם וסנעשי וסדר 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 שמידו קודש בריחו לאלה מן קובר חסו ושעשו תשבחת ונחמס דמינו ועלמה ואימרו אמן הישראל והבנה והתמידים והכל תמיד תמידיין והכל מהנדס כן בעיר עשי דבר הדין וידו خلاص بس هيل هين الخين شلون مراب خين بخيس براخ بخيم مريخن مزين الربي خفر كان مقدم ما بدي شماي في مرو امين يهي شلون مراب شماي بخيم تبدين واقع اسراء في مرو امين اي سشال بمرين ما هو يا شلون واقع اسراء في مرو Final prayer together. امين للشبع لا ادين حقل لا سيس كدلا ليتبريشس لا يسانو كدي اراتس Belai samano kushmais adama, Shalai sam chalkeinu kahem, Belai raleinu kechalam lenam, Shehem mishtachavim lehevav lirik, Tachlu kaidim mishtachavim, Umaydim lifnei melech malchei amlachim, Hakadash baruch hu, Shehunit shamayim yesedaret, Umosha vikarai vashamayim mima'al, Ushchin azay Bidav hemirayim Hu Eloheinu Einai. Emes malkeinu efes zilasov Kakasu v'soirasav Yadai tahayim V'hashivaisa elevavecha. Ki Adonai hu aleim V'ashamayim mima'al V'yalaretz mitachas Tiram nikachat kisoi Mishoyas Yishayim kisavai Utsu etzavis Ufer dabru dover V'lo yakum ki Immanuel V'yad nanihu V'yad seva Nespah Aliyah Sisira Aliyah Savani
Folks, Mazel Tov, Mazel Tov. Please join us downstairs for breakfast. What a beautiful job by Alessandro, by Papa, Grandpa, Uncle, friends. What a wonderful. Join us downstairs for breakfast.